We're ready to go to work. This is the biggest project in terms of infrastructure. Не раз говорил, что этот проект — это чисто коммерческий проект, и никакой политики, никакой политической окраски This здесь project нет. is Хочу purely также заметить, commercial. что мы готовы This is not продолжить a поставки political. There are газа no через political Украину decisions даже после behind. 2024 I'd like to remind года, you когда that истекает Russia срок is also ready to действующего provide контракта на gas транзит through через эту Ukraine, страну. even after Естественно, если на это 2022. будет спрос со стороны европейских импортеров, и это будет When the current contract with а Ukraine сама will газотранспортная finish. система ГТС Украины будет находиться в исправном техническом состоянии. Видим серьезные перспективы для расширения российско-германского сотрудничества There и is в another других сферах condition. энергетики. The fact that the Ukrainian transit system has to work well. Коммерциализации и применения возобновляемых источников энергии. Мы сегодня тоже об этом говорили применительно к водороду. We need to speak to the development of renewable energy sources, hydrogen, for example. The dialogue in all these domains has started years ago, and we're still speaking about it through groups of works. We are very interested to carry on our cooperation in terms of the protection of the climate. Russia is proposing certain frames of work, monitoring, for example, the emissions. Снижение выбросов углекислого газа и метана, широкое внедрение These emissions that are influencing climate change, not only CO2, but also methane and hydrogen, имеется реальный взаимный интерес к дальнейшему развитию двухсторонних научных, образовательных, культурных. and how we can work with all of Здесь this. свою роль призван играть There is also interest in many domains, culture, education, many others. Естественно, предельно откровенно обменялись мнениями по вопросу ситуации вокруг российских инициатив и предложений Соединенным Штатам We have exchanged very honestly предоставления России долгосрочных in all the юридически Russian обязывающих initiatives гарантий безопасности. that has to do with security, which have been presented to the United States and also NATO. Those are the guarantees of security. We also spoke about what we want with regards to these propositions. К состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России. The first is NATO's expansion in the East with regards to the agreements in 1977. This was an agreement between Russia and NATO. И в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах. NATO's interpretation is very liberal. Праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, что не устают повторять наши коллеги. Of course, every country has to choose freely how to ensure its own security. But as we've already said in the past many times, we mustn't reinforce our own security if that means less security for other countries. And this is exactly what this is. I've already said it. Following other negotiations with our European partners. Вот, собственно, и все. Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и We have been told непосредственной that Russia угрозы can be национальной invited to these безопасности, European negotiations, but that Russia юридические mustn't be соглашения present. на основе внесенных нами проектов. This means a lot to us. It Повторю, says a полученные lot. нами от We Соединенных need Штатов и judicial других agreements put in place и for членов us НАТО to ответы be a на real предложения по partner in гарантиям these безопасности, negotiations. на наш взгляд, не отвечают The responses which we've been given with regards to these guarantees of security from NATO представленных ответах, тем не менее, присутствует, haven't answered three key demands that Russia has asked. Российской Федерации присутствует ряд соображений, которые мы не But только in не these против answers, there are certain обсуждаем, elements. по сути дела, мы в There are a few свое время и ideas предлагали which are нашим interesting, партнерам and we are в ready to предыдущие discuss годы these по ideas. вопросам европейской безопасности, по вопросам It's actually us who have определенных spoken систем about these вооружения, ideas имеется в when виду it comes to ракеты средней и меньшей European дальности, и security. военной транспарентности. Мы готовы к этой About a few weapons, Мы готовы missiles. также идти по переговорному треку
Но все вопросы, We are ready to как work with было our European заявлено partner, уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация but all of которых these для нас questions, as является I've already безусловным said, must приоритетом. be considered in their Разумеется, тематика totality. европейской безопасности mustn't обсуждалась и в separate контексте the different ситуации, сложившейся areas. вокруг урегулирования украинского конфликта. Как известно, So these talks киевские that власти have to do with отказываются от security соблюдения cannot Минских be соглашений isolated и договоренностей 2015 года, достигнутых and should а not также be договоренностях, overlooked, so that the достигнутых на situation более in поздних Ukraine, саммитах в нормандском формате, в том числе в the Берлине leadership и in в Париже. Ukraine Нет подвижек refuses по to таким respect принципиальным моментам, как конституционные other реформы, agreements, such as the Normandy амнистия, format, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, the reform of the которая была Constitution им and also the предложена как elections in компромисс Ukraine have по not been реализации addressed Минских соглашений по or ключевым respected. направлениям. К сожалению, и это до сих пор не реализовано. Все также игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском. Unfortunately, Minsk На 1 Украине and 2 массово и agreements have систематически not been нарушаются права respected. человека. There is На no direct законодательном dialogue. уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. Мы затронули ряд других актуальных международных проблем. В их числе упомяну ситуацию вокруг иранской ядерной программы. The rights of our men in Ukraine have not been respected, and there are other issues. И должен The отметить, nuclear что program in здесь Iran. наши позиции достаточно близки. We are partners. We И often в заключение speak with our хочу German поблагодарить colleagues. господина федерального And we канцлера think за alike. And to совместную работу, conclude, I would полезный like и to содержательный thank the диалог. Chancellor Благодарю вас за внимание. for all of the work that he's done and that we've done together. Thank you very much. Meine Damen und Herren, es ist gut und wichtig, heute hier in Moskau zu sein. Ich bedanke mich für den Empfang und für Ladies das and lange ausführliche gentlemen, Gespräch. Wir haben, wie Sie ja schon der Darstellung it des is very Präsidenten entnommen important for me to haben, be kein here in Thema Moscow ausgelassen. today. I'd Deswegen like to werde thank ich Mr. in den Putin for Beziehungen this zwischen unseren beiden dialogue. Ländern, aber auch in den europäischen Beziehungen, der We have internationalen avoided Beziehungen eine any Rolle spielt. Das ist gut so. we have not avoided denn any natürlich ist subjects es that are wichtig, important dass to wir our two tatsächlich countries, miteinander reden. but also on a Unsere beiden global, Länder sind historisch international und kulturell scale. eng miteinander It's very verflochten. important for us Die to Beziehungen sind dialogue. tief und vielfältig. Our Das two zeigen countries are beispielsweise tied die mehr als 90 historically. aktiven Städtepartnerschaften und der rege Culturally, Kultur-, we have very Jugend- deep und ties. Bildungsaustausch. Gerade ist das Deutschlandjahr in Russland zu Ende gegangen. Etwa We have 1000 different Veranstaltungen partnerships, in mehr als 70 Städten and an behandelten exchange das has always ganze existed between our Themenspektrum two unserer countries. Beziehungen, von Kultur über Wissenschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit bis zur Diversität. Auch unsere Wirtschaftsbeziehungen We haben have nach many wie vor events großes going on in Potenzial. Germany which have to Das do haben Sie eben with schon gehört, Russia and insbesondere bei shows the zentralen links between our two Zukunftsthemen wie countries. der Dekarbonisierung, bei den erneuerbaren Energien, Economic bei relations Wasserstoff also und der have a very strong Digitalisierung. potential between our two Unsere countries, Verantwortung für das Menschheitsthema particularly on new Klimawandel energies, können wir nur gerecht hydrogen. werden, wenn wir das gemeinsam angehen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland We can face the das challenges in Zukunft von together zentraler Bedeutung when it bleibt. comes to climate change Heute auch only die if relations Frage ist, between wie wir es Russia and hinbekommen, Germany dass das auch remain gelingen kann in strong. einer industriellen Welt, die CO2-neutral ist, was notwendig ist, wenn wir auf diesem Planeten gut leben können wollen. Ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Beziehung ist der How can we help the climate in this industrial zur world? Verständigung, zur Aussöhnung zwischen unseren Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat. This is what we need to strive towards, and this is what we have been Darum haben wir heute notably auch schon speaking über den about Petersburger Dialog with gesprochen. Mr. Putin. Er steht seit Jahren für die deutsch-russische Verständigung, ist gerade jetzt We have wichtiger, spoken about the Petersburg Dialogue, which for many years has proven that there is a comprehension and understanding eine Lösung für die between Russia and Germany. I expressed the hope that I had Dialog, bei dem alle Themen besprochen werden können und auch that more talks would follow einbringen können, die das wollen und die dazugehören. Mit Sorge sehen wir, wie die Räume and that we can obtain a space for dialogue Das gilt für uns insbesondere im Hinblick auf solche Partner, mit denen and wir that others can join in. zusammengearbeitet haben. Ich will hier die Gruppe Memorial nennen. Das ist in Deutschland auf großes Unverständnis gestoßen, dass die ihre Tätigkeit nun nicht fortsetzen kann. Ausgerechnet eine Organisation, die ja unter anderem einen zentralen Beitrag zur Aufklärung des Schicksals der sowjetischen Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland geleistet hat, dass dort eine gute Perspektive möglich ist.
Ich habe in unseren Gesprächen auch die Erwartung geäußert, dass die Deutsche Welle in Russland weiter journalistisch tätig sein kann. Wie schon gesagt, ein breites Themenspektrum von bilateralem Interesse, und wir haben dabei auch die kritischen Fragen nicht vermieden. I also underline the fact that I hope the Deutsche Welle can follow up its work in Russia. We spoke about critical issues. Der wohl schwersten und bedrohlichsten Krise, die wir seit sehr, sehr langer Zeit in Europa jetzt erleben. My visit here comes amid a crisis, one of the most threatening crises that Europe has seen in recent years. The military action einen breiten Raum in unseren Gesprächen at the Ukrainian border natürlich die Fragen nach den Sicherheitsgarantien, die Russland has taken a lot of place in our dialogue. Unsere Einschätzung, meine Einschätzung des But also the guarantees in terms of security that have been expressed by Russia have explained our points of view with regards to this situation and how we value this situation. Kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl And also that we felt that this military mobilization was like a threat. den Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen. Deshalb ist die Deeskalation dringend We are obviously monitoring the situation, angespannten und schwierigen Situationen. and we cannot justify the fact that all of these soldiers are at the border. Präsident Putin hat mir in unserem Gespräch von den gestrigen Beratungen There must be a dialogue so that war does not break out. auch erneut gesprochen. Ich stimme ausdrücklich zu. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Mr. Putin told us about the meetings with his defense minister An einer friedlichen Auflösung dieser Krise, and the diplomatic possibilities dass wir have not jetzt failed. dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls We have to find a peaceful solution. dass da noch welche folgen. Wir sind bereit, gemeinsam mit allen Partnern und Verbündeten in der EU und der NATO und mit Russland über ganz konkrete Schritte zur Verbesserung Some of these troops will leave, der gemeinsamen Sicherheit zu unternehmen. and we are ready with Russia and other states in NATO to speak about the following steps to ensure common security. In den bilateralen Gesprächen mit Russland bereit und im Rahmen This is why Russia has been invited to NATO, einen neuen to a NATO meeting. Prozess initiiert. Dieser Dialog wird im Geist der Gegenseitigkeit und in Anerkennung der Gesamtheit von Prinzipien und Verpflichtungen erfolgen, And we have initiated a process of dialogue. vereinbart haben. Dazu gehören die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa und die Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller Staaten, auch der This dialogue must respect the OSCE reforms in respect to the borders Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs of all countries. Like Ukraine, this is non-negotiable. Gasse enden, die wäre ein Unglück für uns alle. My wish is for us to carry on having a dialogue Dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine We must advance with these talks strategische Konsequenzen zur and Folge continue hätte. to speak. Mein Eindruck ist, das wissen alle ganz genau. An attack on Ukraine could have repercussions, and I think everyone is conscious of this. Zu vermeiden. Die Suche nach We must avoid any escalation. ein zentraler Grund meiner We must avoid this with intelligence. We need to find a diplomatic answer. This is the main reason why travel to Kiev and now Moscow, Gesprächen zwischen den USA und Russland im Nahen President Putin and myself have agreed that the Normandy format Beilegung des Konflikts darstellt. Hier brauchen wir Bewegung. is a very important format to resolve this conflict. dass We need Präsident movement, we Zelensky need gestern progress. gesagt hat, dass der trilateralen Kontaktgruppe, die im Rahmen des Minsker Prozesses festgesetzt worden ist und der alle It Beteiligten is good that President Zelensky of Ukraine has given his agreement for trilateral contact zur Verfassungsänderung und zur Wahl so that all of the parties can gather. Das ist ein guter Fortschritt und daran gilt es anzuknüpfen. Ich habe den Präsidenten ermuntert, And 3 points will be presented to. This is important progress. zu gestalten, sodass wir dort Fortschritte erreichen können. Zum Abschluss auch We have nochmals encouraged the President für uns to give a Deutsche, constructive mandate so that we can move forward with regards to this format. nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden kann.
To conclude, for us, Germany, and for all of Europe, it is clear that long-term security cannot be obtained against Russia. There is a common agreement. There must be a solution. I refuse to think that the situation is without any hope. Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa. We have to act in a brave way. Und wir müssen dafür sorgen, dass das We must be intelligent. For me and my generation, war in Europe has become impossible. And this situation has to remain like this. We must find a way to avoid all of this. This is my duty. We don't want an escalation in Europe. Спасибо. Начинаем совместную пресс-конференцию президента России и федерального канцлера. Thank you. Says a journalist, we're now going to journalist questions. Два вопроса. По традиции, первый вопрос гостям. We will stay for some questions now from journalists in the press conference room. Michaela Küfner von der Deutschen Welle. First question from a journalist from Deutsche Welle, German media, for Mr. Putin. Mr. Putin, you have signaled the fact that you see dialogue. Besonders von Präsident Zelensky mit diesen Zusicherungen und die Frage, die sich alle Europäer stellen. But you've also criticized the fact that the Chancellor hasn't brought enough elements to the table. Despite this good relationship with Russia, will there be another war in Europe? Can you just exclude this possibility today? And Mr. Chancellor, a question for you. How do you see this situation evolving after these talks? Do you feel there has been any progress made? What should be the next step? Что касается войны в Европе, господин федеральный канцлер сейчас только что сказал, что люди About war in Europe, поколения. Mr. Chancellor said that his generation, and I'm part of this generation, we can't imagine a war in Europe. Ситуация вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе. This has to do, obviously, about the situation in Ukraine. But we were witness of a Ukrainian Europe which was created by NATO. A major operation with bombs and missiles that bombarding one of the European capitals. This was a fact. We were witness to this type of war and without any sanctions, without any authorization. And this is a very bad example, but this is part of history. And secondly, do we want this? No, of course we don't want this. And this is why we have elaborated our position in terms of security. And that's why we want to negotiate. We want to avoid this. We would like to obtain an agreement on how to guarantee security, our security, all of our security, which also includes Russia. Unfortunately, there hasn't been a constructive answer. We haven't had this. Despite all of this, we think that we can a few answers in the documents that we have received from Washington and NATO. But we are ready to talk about this. If we are also given answers for our three main questions, as I've already said. I've said this in the past, and I've repeated it to the Chancellor. This is the only way that dialogue can continue. And after these talks, the situation will develop in other areas. Ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, in der es darauf ankommt, alle I think that we are facing a situation now where we have to use all of the possibilities and leave no stones unturned. We need a peaceful development, and this is the reason why I'm here today.
muss das auch dazu beitragen, dass jetzt die Gespräche in der trilateralen Kontaktgruppe The conditions aufgenommen for the werden Minsk können, process über have diese been Vorschläge, announced. und dass das dann auch ein Ausgangspunkt ist für eine friedliche Lösung der Situation in der Ukraine. We need talks in order to speak about these propositions, Mit der, and this is how we can start and have a peaceful dialogue was für mich wichtig ist, ist, dass die Gespräche dort stattfinden. with Donbass and the Ukrainian government. What's important for me Miteinander vereinbart worden ist, und darauf is that I want these talks Ich will gerne noch mal sagen, dass to be led in a trilateral way. eine etwas andere Situation gab. Es gab die Gefahr eines Völkermordes, und das musste verhindert werden. Ich bin froh, dass wir mittlerweile eine friedliche And I would like to Entwicklung mention the haben, fact that in Yugoslavia, what Putin mentioned, eine Perspektive jeweils in Richtung der Europäischen I'm Union happy that gefunden today haben, die sich we can find herausstellt. we can find peaceful solutions. Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам And that we'll find ways to work with the European это и Union. есть геноцид. Vladimir Putin says that he would like to add what's happening in Donbass is a genocide. Агентство РИА Новости, Мария Глебова. У меня большой вопрос по широкому кругу тем, если позволите. Господин канцлер, вы только что вернулись из Киева, где встречались с президентом Зеленским. The journalist would like to ask several questions. Mr. Chancellor, you have just met Mr. Zelensky, the president of Ukraine. Do you think that Ukraine will respect the Minsk agreements? Господин Путин, сегодня утром пришли новости о частичном отводе What do войск. you see as the peaceful solutions to this conflict? And for Mr. Putin, this morning we've been told that some troops have left their positions. Как вы можете это прокомментировать? Также не могу не спросить обоих лидеров насчет судьбы Северного потока-2. Каковы перспективы? And that the deputies in the Duma have asked you to recognize the Republic of Donbass. Связанных с этим проектом. И господин Путин, позвольте еще And another question about Nord Stream 2, the gas pipeline. знакомый, господин Шрёдер вошел в число. What conclusion do you think you will reach? Газпрома. And last В question. Европе на него обрушились с критикой. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо. Mr. Schroeder has been nominated to the board of Gazprom. What can you say about this? Первое, да, это голосование в Государственной Думе. В Думе мне сейчас вот With regards to the first question, как раз сообщили сотрудники the votes администрации и in the Duma. частичный вывод войск из районов наших военных училищ. Yes, my administration has informed me, Что касается исполнительных органов власти, в том числе and also that some of our troops are leaving their initial posts. What can I say about this? With regards to the army, I have no comments to make. Связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России, About the ориентируются на vote, общественное мнение, of course, the vote is linked, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. and it probably came from there because it's guided by the public opinion. Подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и So, of course, in our country, most citizens ситуация have a там lot of коренным pity образом изменится. and support the citizens Лучшую from для них Lugansk and Donetsk. сторону. Я знаю, что было два проекта. Один представила «Единая Россия». And Russians are hoping that these situations in these smaller republics will change for the best. Он более жесткий, напрямую обращение к президенту о признании этих республик. Голосование было открытым, как мне сказали, свободным, поэтому здесь партийная дисциплина, она не... The vote was open for us to recognize these two republics. Депутатов поддержали ту резолюцию, которая была представлена, по сути, оппозиционной партией. And the most deputies voted. Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но For me, we have to do our best to resolve the problems in Donbass. прежде всего But исходя as we have из said with the Chancellor, реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И нужно first of all, we have to что наши партнеры и за океаном face all of the different possibilities and do what we haven't been able to do in the past. And I'm counting on our partners
это решение будет найдено. the ones on the other side of the Atlantic Да. and Теперь Europe, по поводу Северного потока-2. that they will make the right decisions. Я сегодня рассказывал это. And about the Nord Stream 2. В начале 2000-х годов мы договорились с Today I've said this to the Chancellor at the beginning и тогда Украину возглавлял of 2000. немецкое It правительство. was agreed with the Ukrainian power. Back then it was President Puchma and Мы Mr. договорились Schroeder и подписали соглашение о создании международного консорциума. was an intermediary European. We signed an agreement. We created an international consortium Европейских партнеров по созданию консорциума, который мог where Russia and Germany were participating. This consortium не покупать, не забирать собственность, оставить в собственности украинского государства, но had to lead в аренду и развивать его, вкладывать keep this system of transit to Ukraine, but manage this transit system, Украины invest so that it could work well. отказалась от исполнения этого соглашения. После этого Then the power changed. Mr. Lushenko arrived and denounced the agreement. He went against it. и в Европу в целом. Then there were loads of questions. How can we ensure the security Северного потока-1. И сегодня of these transits going through Ukraine? 55 миллиардов кубических And it's in this метров по этому context маршруту. И that Germany supported Nord Stream 1, and we can understand this because today которые, я уже говорил, Russia is giving them a lot of gas 5 due to this long-term на contract. споте в Европе в 7 раз ниже, в 7 раз были ниже, сейчас раз в 5 ниже, чем на споте. Вот немецкий потребитель, и промышленный потребитель, и бытовой потребитель, домохозяйство. So the prices in these long-term contracts were very low compared to today. Вот пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит. We spoke a lot about growth recently. So with regards to these long-term contracts, За электроэнергию, за газоснабжение, за the German citizens were paying less. не хочется это делать. So if the system doesn't work anymore, Потому что the это German consumer has to ask themselves, does he want to pay 3 to 5 times more for the gas? And if he doesn't, well, he needs to thank Mr. Schroeder, because Schroeder was responsible for these low в prices. Европе беспокоит, будут ли осуществляться About регулярные Mr. Schroeder's position поставки in Gazprom, российского many are worried in Europe в Европу в целом и в Германию в частности. by these regular Что deliveries. если будет принято такое решение, о том, In Europe in general, but in Germany in particular, I personally think that if this decision is made and if Mr. Schroeder can be made a member of the Directors' Council at Gazprom, безусловно, в этом смысле является господин Шрёдер. this will enable the control from an independent expert. Because for me, Mr. Schroeder is a renowned expert, and we have a lot of respect for him. Интересов своей собственной страны, Федеративной Республики, во всяком случае, у Федеративной Республики, у европейцев будет человек, который Of course, his main objective is to defend the interests of his country, Germany, and also Europe. и уж точно So, of course, I think that Europe would also be interested to have him and to have a man like him я считаю, что being able to только на influence пользу нашему сотрудничеству. Gazprom. So I think Только порадоваться. Будет это сделано или нет, по-моему, в июне там должны быть выборы. that Europe would be interested in this. Самого «Газпрома» и независимых экспертов, в том But числе. of course, we'll see because the elections will take place Что in касается June. Северного потока-2. Кстати говоря, его пребывание в Совете директоров «Газпрома» – это естественное дело, потому что он занимался и организацией Северного потока-1. For me, it is rather natural because Mr. Schroeder, as I've told you before, Значит, а там, напоминаю, в финансировании участвуют 5 немецких компаний, was behind Nord Stream 1, but also 2. крупные энергетические компании. Но он, этот Северный поток-2, готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого 5 German companies were financing this Nord Stream 2 года, который должен since December 21. It's ready to be exploited. поставок по этому маршруту. Вот и все. It's just the German regulator which needs to make a decision so that the gas can arrive. That's all from me. Zunächst war die Frage nach den Minsker Vereinbarungen.
an die müssen sich alle First of all, about the question of the Minsk agreements, Ukraine, das gilt selbstverständlich everybody has to accept them. Russland, für Deutschland und This goes for the Ukrainian government. It also goes for Russia, Germany, France, deshalb ist es so wichtig, dass alle ihren Beitrag leisten. all of the partners who are part of this political process. Gesetzentwürfe zur Verfügung stehen werden, die notwendig This is why it's very important for everyone wie die drei großen Aufgaben gelöst werden, die ich bereits to work in all of these drafted laws. und die eben etwas zu tun haben mit dem speziellen Statut, We need to work on these together. mit der Steinmeier-Formel und selbstverständlich mit den Verfassungsfragen. Alles das wird vorliegen und dann wird in dem trilateralen Format zwischen der Ukraine, Russland und der OECD und den weiteren Beteiligten. And so this trilateral format with Russia, Dieser Prozess sollte the von allen OSCE and und von niemandem the other parties will have to discuss this. neigt natürlich dazu, die Dinge zu And this should be supported by everybody and not be stopped or slowed down by anybody. Und jetzt das schon einmal Vereinbarte in eine Everybody wants their own interpretation, übersetzen. that everything has been written down. Gibt aber, wo der nächste Schritt jetzt And I would like for everybody to work together in order to translate this. sind dafür da. Wenn alle sich einen Ruck geben, kann es auch klappen, aber nur dann. Selbstverständlich würde das And if everybody makes an effort, we can find a solution. zu missachten, wenn die Resolution, die das Parlament heute getroffen hat, Realität würde. Ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten. Deshalb geht es nicht um diese Resolution. Die würde dagegen sprechen. Dann wäre der Prozess abgebrochen und beendet. Und das wäre eine politische Katastrophe. Sondern es ginge nur, wenn dann The resolution taken by the Russians today, if this comes into effect, this will terminate, this will go against the Minsk agreements. was It's very important for all of us to go back to the Minsk agreement and its different criteria. Aktivitäten eines früheren About Nord Stream 2, Er spricht nicht für die Bundesrepublik Deutschland, sondern für sich. Was die Pipeline selber betrifft, I will not discuss about the private economic situation, but with regards to the pipeline, we all know what's going on. funktioniert über die Ukraine, über We said that we would guarantee that this transit would work via Ukraine, insgesamt entsprechend der Vereinbarung, die wir haben. Belarus, and Dafür werden wir Poland. auch Sorge tragen. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine friedliche Entwicklung in Europa zustande bekommen. Dass es And nicht we zu will einer respect the militärischen promises that we have Konflikt in made. der Ukraine kommt. Wenn es doch so ist, dann wird es weitreichende We can Konsequenzen ensure haben. you that we're working on a peaceful situation for there not to be conflict with Ukraine. And if there is, there will be consequences. And everybody will know what they have to do in this situation. Und verstehen auch die politischen Realitäten, in denen wir uns bewegen. All the participants understand what's going on, and everybody understands the political reality behind all of this. Friedliche Entwicklung This is why we have to do our utmost to avoid this situation. weisen, Beitrag dazu leisten, dem Finger auf die We Ukraine want a zeigen, peaceful resolution to all of this dass der Friede bewahrt werden kann. and contribute without pointing our fingers at each other. Everybody has to work for peace to be maintained. This is our duty. Another question from the DPA. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Zuerst an Sie eine Frage. Sie haben eben schon angesprochen. Thank you, Mr. Chancellor. First of all, a question for you. You've already mentioned this. Gespräch mit Präsident Putin angesprochen haben. Sie haben Memorial genannt, Sie haben Deutsche Welle genannt. There were tough issues to speak noch about. andere Themen, zum Beispiel da hat heute You've spoken about Deutsche Welle, for example, medizinischen Zwangstests. Es gibt but there are other issues like the trial against Navalny, which started today. gesprochen. Genannt sind Sie da gestoßen bei Präsident Putin und der deutsch-russischen Beziehungen insgesamt. What reaction have you had? Den letzten Schritten des About especially the relations between Russia and Germany. And then a question for you, Mr. Putin. Können Sie What's the next step, according to you, heute ausschließen? militarily speaking? Frage zu Will more of your troops leave, and can you exclude an attack today? die Scholz und auch andere And a question about possible entry of Ukraine into NATO. dafür abzugeben, dass die Ukraine nicht
worden ist. Können Sie sich aber vielleicht ein Moratorium Certain NATO member states. dass ein solches wird in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Oh, excuse me. It appears we're having some technical difficulties getting the audio from this feed. So we haven't heard the end of that question there. Über einige berichtet, was Herrn Nawalny betrifft, ist meine mit rechtsstaatlichen Grundsätzen ist seine Verurteilung nicht vereinbar. Und diese Position habe ich schon in vielen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht. About Navalny, we can't speak about a trial, which is taking place at the minute. Предоставил возможность мне ответить на ваш вопрос. Значит, первое, что то, как Россия будет по плану. А из чего? Oh, sorry. It appears we're having some more technical difficulties with the sound. We're having some issues with the sound. So let's just do a quick wrap-up of what we've heard here from President Vladimir Putin of Russia and the German Chancellor. Vladimir Putin saying he wants to continue working with the West on European security, saying that Germany is a key partner of Russia and that he'd like to strengthen their relationship. Russia says that, of course, it does not want war, and that Russia is currently negotiating and would like to continue to negotiate to secure their safety within Europe, to ensure their security. They say that while NATO has not responded to their 3 demands, there are possibilities for dialogue, and so they will continue speaking in order to avoid this. Now, Scholz, on the other hand, has also said that Europe does not want a war, that the borders of Ukraine must be respected. Keep watching Euronews. We've got much more coming up for you. Get the latest world news from a European perspective. I was embedded into the organization group. With breaking news reported from the front line. Hear from the voices at the heart of the debate. We need to respect our values. We've heard from the politicians, now it's your turn. Get a different view on the stories that matter.